Mbazira aina side gyakituusa Bwana Mbazira kubawo nnyo naye kagamba aina Bwana Mbazira nina kyensaba ate mulinako mutabani nina kyensaba this talk is quite wide. I would love to get another second segment or another episode of the same topic, but when we are looking at different angles. For example, those unwritten rules in our relationships. Katingati kyabadde ayogerako. Olaba nti twawukanye nnyo wano mu bufumbo because of some certain issues. Kati naddala ffe with the Afropins. Ofunye omukyala temukwataganya ndaba ya bintu. Nti oba kati kaŋŋambe the Vikings wane n'aba yaabwe banzibuziba oluusi. Naye ate gwe gye wava ewammwe kyabuntu mugamogedde buliri ng'onaabye oba olina okumakinga sure tokola kitokanga. Naye munnange n'osanga patana gwafuna wano oba oluusi olw'empapula bwe ziba nga si mpapula wamwagalanga birala. Naye munnange n'agenda n'awunyanga essalambwa n'ogaati kiki tuliko tomugambeko kubanga ye yenkula ye. Kino kituzaayo wali eri nga njagala tutunuulire mu mwami Mbaza yakyogedde empunya yo. Yes, Jorin, njagala okkaatirize ku ensonga eno ya empunya. Where does it leave us? And in any case, how would you even communicate to someone, maybe your sister, a brother, a friend, nga ayina embeera gy'ayitamu nga mbutuufu empunya ebulamu nga buli wawanika bw'ati ng'alina ky'ayagala okuteesa enkwawa zireekaana omuntu ng'oyo okola otya omugamba otya? It's not written anywhere kubanga muyinza ate okuvaawo obubi. Kati njagala otutangaazi kuba kino mukulu Mbaza yakireese. It's not written anywhere, but how do you deal with such a situation? Personally, Jakugamba, I am a good friend. Ekyo nkyemanyiko nti when ndaba awasobye, I can tell you. Kubanga bagamba mbu lyagoyita naye nkubuulira empisa zo. Nti mukwano gwange oyo nja mutuuza. If I'm going to lose you because I'm telling what is going to help you, nja feeling at losing, I'll feel like I at least nakwongera ketafari. And I urge people out there, don't talk about someone, don't backbite them. Omukwano, I think empathy z'omukwano is trustworthy, faithfulness, like respect. Me talking with the other person, I'm breaking the respect in the relationship, in our friendship. Me telling someone else about you, I'm breaking trust. So, because of the pillars that we know form of friendship, I'll come and tell you. If I lose, I will know you weren't my friend. So I want to see that. I just have a simple question, Mama. What happens if that person is not your friend? Because we are always in circles. If this person, sometimes you end up in the same circles. Most probably they work. How do you ngayinza tuvumaganya ne bagamba na Uganda bawunya No. Yeah, humbly approach that person. Or I might in a communication to asoma communication skills. What it's in the asoma naye oyina engeri gy'otandikamu omuntu. Togenda mugwira. Nze nga I'm giving my personal experience. Nja kuyita Mbazira sokoje. But then that is, you're not my friends. I cannot gift you anything. I cannot recommend you a deodorant. I cannot do anything. But something is not right. No, Mr. Mbaza, teach me right. How best action is the questions that they say. By the way, it is the outspoken. Tia ne sango msajja ngata sibye zipo. Jakora over brother zipo. Just like I don't want to embarrass you. Never, if I've been given a chance, it is my duty to help you out. That is me. Kati wechukwata ku muntu omukwano gwange ate ongenda extra nengula ka deodorant nendukomenyinga nenkola obuntuntu. But if you're not oba twabuzeemu okunaaba like I don't know, but Mama yalabika ali direct nyagamba atyogeranga bwe kiri. I'm a parent. The problem is I'm a parent. I feel like when I reach in such angles,
I have to handle you like a parent. When I feel like this thing is gonna embarrass you, I'll call you. Smoking now it work take you sebo tojja kutwinda wokikwataganya otya sebo. Embeera eyo manyi kati ate oluyimba mulukyusizza ne mulunkuba. When the hunter is hunted, oluusi agita tagiwoomya kagiwoomye ssebo. Kati nga bwe mbaziira nga wayasse kyensinga okukola. Era nze nnyinza okufunamu obuzibu engeri gye twakuzibwa, nnyinza okusooka okusoma embeera yo etaanyigirize mukwano gwaffe guyinza okuba nnyinza okukola ekintu kubanga obuzibu bwe tusinga okuba nabwo mu nsi muno tukuulidde mu bifo eby'enjawulo, tusomedde mu bifo eby'enjawulo, naye ate tusisinkana luvannyuma. Kaakati oyinza okukola ekintu n'olowooza ono kiyinza omukolera, naye ate mu society gye yakulira nga kiri okke. Kati oyinza okireeta n'ate ne kimunyiiza nnyo. Kaakati olina sooka osoma embeera. Omuntu gwe ngenda okugamba kibadde kya bulijjo oba just it was a situation. Bweba singa ebadde situation oyinza okugaya yaddeko, naye bange badde routine. Awo mba ntanti soma embeera. Bwe njimala nnyinza obutamugamba, naye ate bw'okaba kati kangambe nga bintu byakusenya mannyo, nnyinza okugenda ne mutemera ku miti gy'ensansa. Omanye nti Uganda ne mutemera ku butiititi obuwera, ne nsooka ne mbumuteera awo ne mugamba owa buntu buno bulimu nno eddagala bwe bagamba. Naye ate singa obukozesa buli lunaku n'amannyo actually gakyuka. Bano abazungu batulimba nnyo nti waliwo kemiko gy'olina okukozesa, naye ate bw'osenya ennyo kikola mbumpimpi weeyogeza. Ntandika okweyogeza nneme kireeta bwasimbaalaala bwe weebuuza amagezi weolyawo. Kyekino omugundi kyeyogeddeko muganda wange Mbaziira n'agamba nti nno gye tukulidde ffe ate tubiraba mu ngeri ndala, kati n'endeeta gye nkireetamu. It really matters. With this unwritten social rules, nja kwesanga wano e Denmark, kyangu omudeeni bw'aba ayogera naawe ayagala omutunuulire mu maaso, kubanga ye kimukolera ayagala abe oba olimba oba tolimba, kubanga amaaso gano. Not to cut you short, I believe that is a social rule that has to apply to everybody. Yeah, every it time, would. Not just in Denmark. I believe it is everywhere. It would, but also it depends on the demographic. Wonna gy'olaze. Bw'ogenda China ssebo, ate tutunula muntu bw'oti mu maaso, y'ensonga lwaki olaba abamu babala hambo. Ewaffe bayinza n'okukuba oluyi ewaffe muli Baganda. Omukyala tatunda mu maaso ga musajja emirundi emeka webaba bababuulira nga mugenda okwanja agamba omwami babanga ayogera otunulanga wansi. Lwaki? Society edictating ebintu birala nnyo. So kati omukulu Smogi eŋŋamba nti Mr. Moses alina kyayagala okwogera. Yes, Moses. Mukulu Smogi. Sebo. Sebo, nzikiriza sebo, sina tayo kamera yange. Yes, naye ku kasonga ako. Yes, ensonga eddala eritikemu omuntu omutuusizaako ddi ensonga eyo. Naye waliwo ekintu ndowooza mu societies ezimu bakiyita diplomacy. Nti diplomatic approach ng'osabikasabika ekintu. Ekyokulabirako kiringanga onaakizuula nti nno munno awunya akamwa. Omanyi abantu abamu batera okukozesa ebintu nga oli okuwa chewing gum. Ate on the flip of a coin waliwo atera social rule egamba tomala gawa muntu chewing gum okusinziira ne audience ebalaba. Kuba abamu eba communication tulabika tuli fresh abanga kuwa signal. Kati ate omuntu omuwa chewing gum ate alabanga gwamutegeeza nti waliwo ekimanyi ayinza okugamba nti kyogamba mpadde mpunyakamu. Kakati kyekimu n'ekyo eky'omuntu nti awunya. Nze ku lwange senga omuntu oyo mbanga waliwo ka relationship akatonotono nsobola okukisabikanga mu surprise gift ne munyiga kaddiyo ate nga sikokka buli nange bwe nabadde nga sikokka n'oteeka ebirabo ebyenjawulo nako n'okamunyiga ate oba ogimuwa n'ofunayo yebbeeyimu nti oli akitwala tiddala okugigula n'otagenda ku buno bwa korona 32. Oteekawo ekyenjawulo ku gy'akozesa emusikiriza okuleka gy'akozesa akozese eno gy'omugulidde. Naye nga otherwise direct approach nti gundi position yagaye tuleka tuwunya oba tetunaaba enenge gy'akyogedde. Teeka tetwatugudde.
kwegamba nawe newessaamu tu. Okay, naye approach y'essimbi naye agamba ffenna tubeera tutya nga tetwatukudde. No, bannange, you all have a point also kubanga it happens at times. Naye ndowooza okufaananako ndowooza mwami Mugisha kyayogedde, Moses kyayogedde nti waliwo ebintu ebimu byokola nga obyekoleddeko nga ggwe naye nga in a way you're not going to be rude, but somehow you are showing somebody mwami olumu gwe nakwatako mu ngalo tukola. But nze bwe mba ntambula mu nsawo yange always nina oluusi kugamba oba omukyala bw'obeeramu ne bu toiletries bu hand cream bino bye tukola mu vod n'obeera ng'olina okwesiiga hand spirit engalo zino zituuka ne zikaluba. Si ffenna waliwo gwe nakwatako mu ngalo olumu mukwano gwe nga engalo zikaluba alinganga simanyi oba nga zikaluba mu butuufu ate nga zisiiwusi naye nga bwe toyinabo basumulula gundi za nnyonyi zino natti za nnyonyi okajjayo kwegamba gwe naye neerabidde neekubye spirit mu naye kwega n'okasiibulamu osoose kukikoleraku gwe kennyini. Okay, kwegamba osooka weekoleko emikolo. Oyinza kujjeneka perfume kukole n'okeekuba naye nga kwegamba okeekuba oyinza nkakuweerezeeko naye nga olinganga amuwa message naye nga indirectly ku muntu kwegamba gw'otamanyi nnyo naye bw'aba mukwano gwo of course nga maama bw'agambye nti of course oyo y'omugamba for the sake of the relationship okuuma oluganda olubeera open n'omulamu oleekaana. But socially the way you present yourself nga bwe tugambye physically ng'oyambadde empunyayo and bino ebirala byonna bye twogera by'oyogera bijja luvannyuma omuntu okutegeera naga nti omusajja ono ayinamu amagezi bijja luvannyuma naye nti appearance bw'asooka ogiraba agamba wow okay now let me wait for what comes. It's the package. Let me wait for what comes out. Nti ne bw'onaabangu anaakuwa obubonero 10 ku 10 wano presentation obwe bubonero obusooka socially presentation ye bwe bubonero obusooka ayinza okuga nti awo nkuwaddewo buna kati agenda okutuuka wano mu byofulumya biyinza obutabasooke weekanga omulimu ogufunye simply because of obubonero bwewafunidde ku presentation. Era nti okay yaddeko kuba bendabye bali abasoose their presentation tebadde gundi nnyo. Socially, it is one of the things you can take. It's not a rule written, but it's something you have to think about as an individual. Yes, online one or two in Gambia and yes, Mukwaya Gambia. The unwritten rules most the Swedish would be that you are not special, good, smarter, better, more important. No one cares about you, etc. That really relates with most of these people the way they do. Naye kino kikomawo na wano mu systems twayogeddeko nti ensi zino zina ekintu kye zaakuliyetinga nti eringa system nga buli omu kiringa kimukwatako nti tebafaayo nnyo ku ggwe ky'oli oba gwe weesumuusizza nnyo okugenda wala okusinga abalala ate ne bakuliyetingawo embeera eri even wano mu Scandinavian. Oba oli awo y'ensonga lwaki kituzzaayo ate ku kiri nti we contradict most times. Obuntu bulamu wano nina engeri ango mwenkiraba nti olw'okuba buli muntu ayina waliwo advantage y'ensi zino okuba nti ziyina ssente zisobola modetinga abantu tebafaayo bagamba anjagaza ki ate naamweguya ddi abantu abasinga tebafaayo systems zaba ne ziba nnungi ne bagamba waliwo ababikola ebyo ne babivaako kati ewaffe waliwo these unwritten rules nga by default tulina okuzibeeramu okugeza nga gwanga mujje bulungi bwansi twandibadde tetumukola naye olw'obwavu nga tulina okugogola oluzzi twesanga nga kyampisa okugenda mwenna mulongoose si katala basiteeka naye mwesanga nga waliwo ebintu bye mwambadde olw'okuba there's something generating. Kati kembuuze ekintu ekitono ddala Mr. Mbazira. Do these
unwritten rules evolve? Yeah, in a way they do. In a way they do. Nti waliwo kale katugambe eziri universal. Ebintu ebimu tetunnabikoona nako wano ugezanga okuba essimu. There is one simple one there, okuba essimu omuntu n'okuba essimu y'omuntu. N'ogifiirako bufiizi. N'ogifiirako. N'omukubira n'evuga emirundi 6 oba 10 gy'erina okuvuga takutte. Ate era n'oddamu n'okwata n'okuba essimu y'emu emirundi ng'esatu. Why? Gwe weemalira obudde. Bw'aba nga takutte, then that means either ali busy oba ajja kuddira or something. It is common sense. Essimu bw'evuga emirundi, nze ebiseera ebisinga bwe nkubira omuntu essimu n'evuga tuutu giwe emirundi ng'ena. Bw'aba mirundi egy'ena 5 takutte, I'll get back to you. Unanoonya when you get time. Nti sometime oluusi ekyo kyomwe ekiri, but wabaawo explanation. Omuntu wabanga agikutta oluvannyuma oba wabakubidde back n'akunnyonnyola nti waayi ensonga yabadde eno n'eno lwaki saasobodde kwata oba nabadde busy oba but don't call somebody's phone kugifiirako kuba gwe kennyini gwe weemalira obudde. It's common sense. Awo walibadde okozeemu ebintu ebirala. But kino ekyogambye ekya evolving nti it evolves depending on the society you are in. And that is where I said that as people, we have to choose. Not all unwritten rules should be, should be taken in. Because some are not to our advantage, because that society has them for their own benefit. And then some could be to your advantage. For example, if you feel like, the social rules whereby you can have your money ngozi kunganya oba kikuyamba okusavinga, that's one social rule you can adopt. Bwesanga nti, and that evolves nti wenkijja wano ate nenkitwala n'eri eka, for example, in that way it is evolving. Nti wenzijja wano enneeyisa yange ya wano. I'll give you an example. It's not a social rule, but it is a rule nga bwe nagambye when it comes to cars. Nti eddera nange we navira e Uganda ng'ebintu bya seatbelt siri ebyo ebiri awo nti kikulu ennyo. But then when I came to Europe, nemmanya nti take, and of course it saves lives and all that kind of thing. So when I go back to Uganda, I usually tell even my relatives, ne bwe ntuula mu mmotoka ya muzeeyi muga muzeeyi nze mmotoka olina okusiba omusipi ne tubiyomberamuko naye ogenda okwekanga agusibye ate n'agenda ng'akimanyiira kati awo ki-evolving olaba amateeka ga evolving. Then some of these etiquettes, the discipline, the morals can also be instilled elsewhere. True, yeah. Kanti kyojje wano kisobola okugenda eri nekikola oba nekyojje eri kisobola okujja wano nakyo nekikola. So they can evolve. The only thing is knowing what it is you are taking to a society. Oh, yeah. Nti society eyina kyerespecting nga kyayo naawe beeramu nga orespecting ekyabwe. Kati kyetwatandikiddeko nga twogerako, for example, ekya orderliness nga bwe kiri mu Sweden nti omusajja obasanze mu layini. Singa abaana tubayigiriza mu masomero n'okubeera nti okiddiŋŋana. Just queue, be patient. Linda aliko aveeko oba si kyo jangu mu time. Omuntu ayinza obutagamba ebintu bingi nnyo. Timekeeping, for example. Of course, in some places it is a rule. But sometimes it is common sense that you have to keep time. You could lose a job. There is no cause for hurry in Africa. But that's not going to work in Europe. Because in Europe, it is time. Time is the money. So that's common sense. That is not common sometimes. At my pace. Omusajja bw'oba omugambye essaawa 5 nti I'm coming n'atuuka 5 gwe tolina prepared ku ssaawa gwe ze waseetinze wennyini nnyini. It is disrespectful in a way, by the way. It's true. It is very disrespectful naddala mu societies kati zino ze tulimu nti omuntu omugambye keeping time alone is not a rule that is written. You have agreed with somebody nti bannange and you can, in most cases, some people don't even apologize nti bana nina ebinkutte oba mbadde ne family wano nenga oba at least call prior omuntu omugambe nti why umanyi I'm supposed to be there this time naye nina kajjamu kankuttemu oba this happened.
But experience yo erietya ogenze Uganda in terms of time ku appointments zo n'abantu. I don't sagala ku sounding nga omuntu ali, but you and I know kiri kyegambye nti that's a tradition. Nti ojja kubeera nga weepanka bwona aveeno ogenda ogamba omuntu weeka nti nabadde nina kusisinkana nnyo ze musanvu. Nze kyenkola ebiseera ebisinga actually in such instances I set up an appointment with you and you don't show up. If it is not really helping me, tojja kunsangawo. Mba nagenze dda ku kirala kati awo bwona nkubiranga nga munayi tutsawa ze twagambye zaabadde bwezi tine ntisaamu n'eddakiika 3 nga nkulinda naye bw'otalabiseeko ne ngenda kubira kuba nange mbadde nina ebyokukola. Kati next time omuntu bw'atyo tokimugambye rudely naye gwe okikoze mu ngeri yo. Kujjako nga kiyamba gwe munnayo omusajja olina omusisinkana y'alina okuyamba mu kintu naye ekitali kyo still kijja kunyiga, but in such situations you move on kuba naye kijja muyigiriza in the long run. Kagamba omusajja ono no munnayo muntu wakuuma budde. Actually, on what you've talked about in terms of time, it's one of the unwritten rules here in Denmark. It's not written anywhere, but they'll look at it as indiscipline in terms of appointment, making appointments, then meetings. So mutumuga tuina kola meeting sabu is atenda just sabu is the same. Naye olusi people can add just okusinzira enjogera jobo yogeddemu n'akutegeera kuba waliwo ebintu ebimu nga tebyebeerekawo n'ategeera embeera gye wayiseemu naye webanga si mbeera ekigambo kya time mu this unwritten social rules here they look at it as indiscipline. Yes, Jorin, muganda wange ayogedde ku kigambo kya time ekyo naye njagala okyuseemu oluyimba engeri gye wayogedde ku kyamaka wali eri njagala otuteeka ate ku discipline y'emmere eno. The unwritten rules when you come to table manners kyo kibeera kitya ewammwe emabegakaawo wali omukwano gwange yali yakava Uganda kino kankyogere bwe nti nga yali yakava Uganda yatuukira mu mbeera abangi abasinga bamugitegera mu kampu kati mutwalako mu bifo ebimu ebyabannange workmates bange bwe twali tuli nabo mwalimu abazungu bangi nnyo actually naye ne twesanga dina twatuuka obummonde yasooka n'atunuulira emmere yaliwo nga obummonde mwali comfortable n'agamba kati kanfiire ku kammonde kabe biri ebira sijja bitegeera ng'alaba bibuzaabuza biyinza omuleeta biyinza okwekyanga mu lubuto n'agamba obummonde buno kye yakola sowaani ng'agenda atikka obummonde kumpi bwonna half of it n'abutika ku sowaani. Abasajja baamutunde baga musajja aliko ki nga balaba obummonde bwonna akoze kyabututte obummonde obuzungu. So kino kinzizaayo wali eri dira olina okusoma embeera because these unwritten rules the major principle in it is observation of what's going on in the society. Nabadda oba Jorin kankomewo wuwo. What are some of the unwritten rules when it comes to table manners? Okay, yeah, Smugi, before this question, Nadinja Kongera Kuchami Sambazira about the evolvement of this. Oh, role. yeah. Yeah, then I can shift to the table manners. Because so actually I totally agree with Mr. Ambassador, they evolve like Zichuka according to so many things. And I think what the changing of focusing on there are 2 or 3 things. Generational shifts. Right, in those generations, this of choose involvement, like so choose roles, you know. Talk about the parenting skills that why now and now. But I don't want to say we are supposed to accept dialogues with our children, listen to them like a healthy one. See, we are in a generation where we don't command. Also what you call, but you may not get exactly what you need. Mostly so focusing on the countries we are in. See, our messages are their rights. Katigomza de wajango chali kuchili chewakulizi wako ogenda kutomera. In the long run, you're gonna be misinterpreted. You're gonna be answering a lot of, I should call them about stupid questions. And we are still the people that are like, actually, we are very disciplined to an extent. We are even like what's about to accepting in their societies. But when you bring the same things now, being Oktakola,
Like gone are the days they used to tell us nti muzadde waffe yali asobola okuba maama, tata asobola okuba mama, and everyone is comfortable at home. But here, as ours, they tell us lead by example as a parent. See, when a man shows love to his wife, you automatically the whole house is gonna be filled with love. Or stay guarantee. That only has shifted these unwritten rules into no together what am I supposed to do according to the environment, according to the age you're dealing with, according to the country. Like there's a lot of things you have to focus on. Then another thing was that they also change on personal interests. Now I'm bringing it to the relationships. You see, being like Vibatu Toda Mosaja, omusajja takusooka waka. Right now shifts really totally different. Sisigenda gamba nti Mr. Mbazira ayingira 12 ngambe babosi wange ndakutuukayo ssaawa 11 because my husband comes in this time out. So it is okay to change them, but always be mindful kukiri comfortable kikusutinga in your interest. Nti togenda kwekubako nnyo njawulo because you're trying to do the unwritten laws. So membeera nga Mr. Mbazira tugambye, understand the people you're dealing with. I mean, the factors eziyinza okuba involved eziyinza okuba affected positively or negatively, then set your own rules as long as toyina gw'onyigiriza. At the end of the day, the society wants you to be humble, respectful, and comfortable. So mbadde nina okwogerako nga tetunagenda ku table manners. Yes, when Sweden, let me bring it here where I'm here. Like, talk about this Christmas your budget of nga wogambye nti bateekawo emmere nyingi. One unwritten rule gyentegedde the Swedish people nti ne bajja in our houses bambi they try our food bagezaako. Yeah, you have to explain. Netudda mu luyimba bw'ogenda ebulyambwa naawe ofaafaagana nayo. Kati mukwano gwo kye yakola sijja kukisikansala ebisazi nze kigambo kyange yabasosola kye yagezaako. For them, it is okay. You're putting things. No, they're cutting you. They feel so excited when you're trying their food. Okay, try this one. So, like as a Christmas was, try but again, it is okay. Yes, I would love to eat it, but in put your taste buds accepting and eat. Yeah. That is the moment you enter into a room, go walk table, a buffet set, because they're not going to go back in the kitchen and prepare food for you. Just do like Yingi that you thrive in, because now they are trying. I've seen them. They are trying in Amatoke. You have to show them on YouTube. But in Gobala, they're so excited. Bamala bit come and wagamba oh. Let's try something else. So I think also we should also be adaptive enough, mostly on the table. And then if we still there like these table manners, I don't think we have enough time to go into them. Oh yeah. Yep. Yeah, because that's also a whole session. Which not time for job. You have to forget the way you use the glasses, the forks, the way you sit, how you the words you're supposed to use. Excuse me. Please, thank you. So many times you serve yourself and eat instead of saying, thank you very much. Excuse, do you mind? Because those are simple, small words that quality or yes, so I don't think we need enough time to go into the table session. Wow, thank you very much. Kino kikoze bulungi nnyo ngenda kumawa muganda ge Mbazira. Oyina obuntu bw'omenye obwo tuweerabira nnyo ate nga bukola ekikulu ennyo ekigambo nsonyiwa. Please, can I help? Weebale nnyo. Buntu obwo nno bubeera ng'obutono naye ate nga bukola ekintu ekinene nnyo. Olwaleero obudde bwo butuyinze naye ng'ate tetuyinza genda nga tetumogodde ku bintu ate bitwandabye nga bikola omuzimu. Tweyanziza nnyo producer atuwaddeyo eddakiika wano ensaamusaamu naye bwana Gunda Mbazira oyogedde ebintu bingi nnyo naye njagala kati
onkubira ekifaananyi, cause one, you are a communicator. Next time njakuleetanga communicator on the same point, and on the other hand nkuleete in terms of kubanga this we are going to have a second episode on this same topic. Absolutely, we can't are leaving a lot untouched. Kati olwaleero njagala nkutwalenga community leader mu society gy'olimu ewuwo. Waliwo ebiseera ebisinga ebintu ebigenda obubi nga byetaagamu emikono egyawamu. Tebiri written anywhere. Ekintu kati ng'okufiirwa, ekintu kati emikolo gyo gibeerawo. Ekintu kino tukihandolinga tutya when it comes to terms connected to unwritten or unspoken rules. Ekya community. Yeah, webale nnyo ssebo era mpozi katono nnyo before I get into that kali ke tubadde twogerako naddala akamukwano gw'onyumiriza example eyo ekikulu kya byonna bannange tujjukirenga nti it is okay to ask. Kiri okay kwegamba n'ogamba nti omusajja tuukawo muze nti mpozi eno mmere ki kino ki, it is okay tobeera shy because it helps you. Chokomu yanziza mukama nangamba wanze bisijja kwata yagamba biri tajja kwata kuna yali badde abuuza kino kiki omuga ekyo kyennyanja naye kibisi bakikola bati ndi akangezeeko ne tudda wali bwagambye nti wakiryogezaako naye ng'omaze kubuuza what is this because ate tujja kundiisa byesaagala. Omusajja obumu yali ayagala kundiisa bagiyita batya breakfast gundi nze muntu agezaako emmere naye waliwo nebwotuuka nga mutuufu eyo sijja kgendayo ne bwoba oyagala walyako siiru waliwo ebimanya gundi babiyitaani ono wagundi owa samawe yawunya okufaako bufyeyo so kirungi okubuuza ate era kirungi but when we come back to that point namala nembigezaako munnange maama. But when you come back to that point, Mukulu Smugi, a community, as a community, well, in whatever community we together, Nzendo Zabanange, I know there are very many people, Abeta Midwa, our societies, Natwaja Wano, Abantu Nibabiranga, because of what they have lived, whether I've been to be by same, because of maybe one person or 2, 3 people, they have actually thrown out being in society. And they're just like, by themselves. And they're like, maybe because of what the society did to them, or maybe what they did to the society, never got, okay, let me draw back. Some have drawn back from the society because they feel, no, they are no longer my kind. Some have drawn away from the society because they have been forced to draw away because of abachala betuwasizanti cultures nezi crashing, and at the end of the day, abachala batera nnyo tusika. Nebatufuula ekyabwe naddala nga oli awasiza afumbidde awasiza muswidi awo nekirema okukwatagana omuswidi n'alema okubeera integrated mu society ebyaffe ate kwegamba ate gwe nga kikwanguyira okubeera integrated ewaabwe. I've seen that. So there are very many reasons. Naye nze kyengamba nti as peoples abali ku mawanga, at the end of the day, we have to remember this will never be. Akujjako abaana betuzaalidde wano si waffe. Abamu mbawulira baga nti anze bwe naafa bajja na kunziika wano, it is okay. But bw'onaafa okuziika wano oba mu nsi eyo gy'olimu, how have you been in the society gy'olimu? Really? Weebuuzeemu, how have you been? Have you been engaged? There are people who have died nze mbadde ku nnyimbe bannange. Ate kirungi ky'abantu baffe bannayuganda kyensingira ddala obbaagala kaatera nkibeebaza naddala the society in Sweden nti every time we lose somebody, I think balekayo okujja mu biduula byammwe byemulanga bipate byammwe naye ate ne babeererawo abantu abafiiriddwa. Nakabeera ku nnyimbe kati nga 2 za mirundi 2 ng'otuuka ino gaba omugenzi obadde omumanyi nga kitalungenzi obadde omuti nange ndi wano ndi kulumbe naye ng'omuntu tazze kulya mmere azze kwegamba kubeera mu nnyiike n'abo abafiiriddwa. Those are the unwritten. People will always be there for you, but also as an individual, sometimes try to find a community. You can never be a loner. It is okay to be a loner. Time etuuka naawe munnaye ne kijja ewuwo ng'ojja kwetaaga abantu bano oba n'obutabeetaaga naye nga kwegamba kijja kulya nnyo if you are by yourself. So
It is not a written rule that you have to be around society, but try as much as possible once in a while. Okay, kale kwebye ebitugatta ebyokufiirwa ebya bw'obanga tozze emizannyo gya Euro tournament ng'egyo kale naye kwegamba waliwo ebintu ebimu ebitugatta. Just try to be in them. Akatono jangu abantu bafiiriddwa jangu kubageze kuba n'ekitabo ekitukuvu oba abakkiriza mu Bayibuli ekugamba bw'obeera awamu n'abafiirwa it is kirungi kugamba those are small things that you do as a person. Omuntu oyo nga simbadde simumanyi munnayi Uganda the next time onamusanga munnayi twasinkana ku lumbe lwa gundi tewejjira ddala mu society. So ate ebiseera ebisinga ky'oyogedde mwandisisinkana ku lumbe ate nga tolina mulimu ate aguyina nga naye yazze ku lumbe naye contact yo okitegeera abasinga tufuna n'ebizibu oba byampapula bw'ebityo naye ng'ate ideas muva ne ku mufu naye ate ne muzimba ate ebintu ebirala. So I think you're very right. It's not written anywhere, but I think evolvement in it makes a lot of impact mu communities muno mwe tuwangaalidde. Mpozi nga oyina kweyagala okulekayo kwotamenye mugisooka endamuse ku bantu bange awo mwogedde kantu k'okugatharinga njagala okulamusaako baganda bange okuva e Norway abaana abo nafuna family okimanyi nti eri ninayo maama ninayo senga ninayo basista like there is magic in gathering as Ugandans nti oyinza okulowooza nti abantu babi naye Ugandans actually, I think there is a show that I but now Uganda, actually Mr. Bonnet from Taiwan, Ugandans are known to be the most adoptive, like tuwanguiranyo okwadopting embera. Yes, so izo kwanga bakunyiza baku affecting, but when you come back, Ugandans barungi nyo covering obo kwerabira, they will be happy and welcome you. As of one, I have friends, I've made friends. I have my father, Mr. Kalyango, our Denmark, Sisola Kusura Kuluji. Wengenda Finland, Ninayo Nalongo, Ninayo Samantha. I want to know what Mulabanti. I've given the best of me, and they're also giving the best of them. So, Chichi there, Mr. Ambazia Child Gedenti, Komao Mubantu. Gathering community as Ugandans a negligee to gatako. You never know who is going to be your next help. You never know katuza da abana b'emitinga abana batandise okusoma Oluganda okitegeera nti omwana wo oyinza okugamba nti omwana wange tagenda kujja mu Ugandan community ng'omwana yagenda ogenda kusomera yennyini yeesabira Oluganda amalirize ng'atudde n'omwana wa Simugi n'omwana wa Mbazira nga tulina okusisinkana ng'abazadde to talk about abaana bagenda kugenda mu maaso batya okuyiga olulimi lwabwe. So nze nange ntambula wamu ne Mr. Mbazira tukomewo mu society. Let's gather for mu bubi mu bulungi twebeererewo because at the end of the day we are Ugandans tekigenda kukyuka. Yes, webale nnyo balire ddala Joreen ensonga gy'oyogeddeko k'omaliriza ng'ogaba Uganda tukomewo era naffe tujja kukomawo ekisinga guest waffe the main guest Mbazira akkiriza mbuno tujja komawo in the next episode when it's on the same topic because ekintu kino nno kigazi tulabanga ekyangu ate kiyamba mu spheres za njawulo kuba tetunaba kukwatako to the unwritten rules which govern our work environment. We've left that apart. Our relationships. Maybe we shall deal with that. Kati tuina assignment jempadde omukyala Joreen when it comes to family affairs. They're not written anywhere. Yeah. But how are we going to manage them? I think this will give us more vivid direction on how to deal with this theme nga twongera okugabana buli omu endowooza ye. Kati nno kino era nja kubanga nyongera kukyambaza ne mukulu omukulu Moses Mugisha ate naye nja mmuleetanga another co-host in a way nga naye tutunula ekifaananyi atuwe the social media world. Kuba ebiseera ebisinga twesanze nti ensi kati ekyuse. Like the way Mr. Mbazira said that the world has actually evolved in all spheres and culture has not been left out. Technology has pulled everything. This time around, the culture has also gone now to social media. Ebintu byonna kati bitambulira nnyo ku social media. Ate COVID bwe yajja game n'agyongera ogiwa hype. So meaning that
these unwritten social media rules olaba nti ebiseera ebisinga kati zezigavaninga mabigako e Uganda twalabye ensasage Juliana yagudde mu mbi nga batero kyogera naye nga they are not written naye ddi we tufuna ku morals ddi we tufuna ku etiquettes na ddi we tulina okwogera kiki so that you don't affect the other person. We shall be coming back in the next encounter, I think, with Mr. Mbazira as our guest to digest all these areas. Nganyambiddwako my co-hosts here. Mr. Mugisha, you had something to say before everyone wraps it up. Moses? Several. Ekyo kye bayita unwritten rules tewategedde mbuno bagenda kukwasa akaji naye bibeeramu okolaba njogedde ku social media nti ekyusizza nnyo oluyimba naye tulina ogiwa ekitiibwa kati social media is the way to go omusajja baba muliisa essaawa zino era kumuyozaayoza kubanga yatugamba wano akyacelebratinga myaka 40 ekya birthday kati olwaleero ndowooza yenkomekerezo nga badde bamuliisaako n'akajiiko ndowooza tukalabye nga tusamalizinga birthday ye yes y'omuwala agambye tobimbuulira ebyo nti nange mmala kuyisaawo kyange sebo naye nga njagala sebo kwebaza awamu n'omukulu Mbazira ne mwannyinaffe Jorin n'abalabi baffe abaliko wedda ndi wano nga mpulira nga ddala ekintu mukittaanya njagadde nnyo mukulu Mbazira bw'aluupinze ndaba engera Jorin naawe Smogi mugenzeeyo ku kya community mind yange nagituninga nnyo ku community gye mpangalemu wano e Norway era biseera bingi njogera nnyo nga njagala nnyo kwogera bintu ebiri controversial si kuba nti bibi naye abantu baffe balina narratives ezimu nga they are unwritten social rules naye mu negative form nga ziri written nga they are carried on from generation to generation ebintu ebirimu they are not negative but they refuse to evolve. Okay. Kubanga mukulu Mbazira baganya okuevolvinga naye nga zo rules zaabwe tezikkiriza kugangawo n'abanga olinnya naye nga teziri applicable mu situation gye tulimu nga they need some bit of adjustment and evolvement. Mr. Mbazira kyayogeddeko oluusi ebintu ebi birina okukyukamu. Yes, nga bintu byaffe mu community yaffe nga nze nzikiriza nnyo nti amaanyi tugajjira ddala awo tuli. Era nze ntera nnyo ogamba abantu nti energy nyingi gy'oteeka e Uganda community eyo mwoli eyagalako just a quote of it gikyuse kinga bino byobeera ku social media mwina byowakanya kituufu naye awooli nawo ovunaanyizibwawo ffe nange tuli bazadde nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ensi eyo abaana ffe gye twagala ebeeremu society zino bwe tulisero tulimba nesolooza nti ebintu byaggwa dda naye bw'oyingira politics kati nja kwogera ku Norway kyemmanyi abali Sweden ne Denmark nti ne wano bingi ebitannatereera ebyatereera byebyo nga byaba typical Norwegians typical Swedish naye ffe abagwira tulina bingi bye twandyagadde byongera okutereera nti space eyo muwoli okyalina bingi by'osobola okugattako ng'obadde involved naye ng'onatandika na small community eyo ey'Abannayuganda e Sweden Abannayuganda e Turkey Abannayuganda Belgium notapinga mu opportunities ezo ziri ate naye n'okola change eyo gyoyagala okulaba sebo waliwo quotes gye njagala okuleeta okuva mu katabo ka Things Fall Apart eya Chinua Achebe ng'era buli kiri ku mulamwa gwo nti the world has no end nti there is what is acceptable in one community is abominable with another. Era kyekyo mukulu Mbazira kyakonyeko somewhere nti unwritten social rules eziri e Norway ziyinza okuba nga ntuufu by the book sikuba nti mpandika naye nga zikola naye nga tezikola so kituteekako task mu nsi mwe tuli kati njala nnyo okuadresi Omunnayuganda ali mu diaspora mu nsi mwe tuli okubanga Jordan yagambye nti evaluating a situation omanye ddi aho okuteekamu obuntu bulamu ddi aho okukozesa common sense
nti ddi awokusikayo ebyamwe bye Uganda nti society tugigondezeemu ebintu bingi wano byolaba nga abaana baffe betukuze wano kiri okay omuntu okujja traffic lights n'oziyitako nze n'okusooka nga nakajja wano bino tuwashipinga abazungu nga ndowooza baddugavu bwe bakikola abazungu bakikola n'otya n'okutya ate ojaga nti bazungu bavubuka nedda abambadde amasuuti abakadde abakiga waliwo ebintu nga bitriggeringa impatience mu mwana w'omuntu kati nga njala okugamba omunnayuganda ali mu nsi eyo gy'oli nti nga tonnavumirira nnyo munnayuganda munnauganda bw'akola bino na biki jjukira nti waliwo ebintu ebimu nga biri just human nti triggers za impatience olumu tezisosola nze kakati olwokuba nti kakati nomwana otraining olumu nnemerera okuyita ku bitaala si kuba nti nno ndio na discipline nyingi nnyo naye njagala omwana namanyiza nti bulaba red man yimirira green man naye nga senga omunziyako omwana oyo nyinza obisala neŋŋenda emirundi ŋŋena kyenyala okugamba atuwulirize era atulaba nti tuleme nnyo okubeera excited kulowooza nti buli kibi kya Africa buli kirungi kya muzungu soka njala tube nga tukyalina value eyo ne love y'ensi yaffe tonotono despite engeri gye batufugamu nzika kino nkireeta nnyo okwagazisa nti community mwoli giwe positive energy tossa nnyo wansi ebyamwe byonna byebibi bali bakola bati abazungu bakola bati nti waliwo ebyayo ebirungi naye waliwo mutufaanagana abazungu bali azaamanya abazungu bageya abazungu nabo balemera okugeya kyo kituufu ate bakeneka bakola buli kimu omuddugavu kyakola just degrees ali nekyokubiri nti gwe wooli twakyazaako n'omukyala yagamba nti your frame of reference eri determined nnyo n'okumanya n'ebiki byolabye kati gwe Uganda oyinza okuba nga ogimanyidde mu sections zo ate nga kati wano wajja mu dreamland land of milk and honey buli kimu oyagala kibe nga kyekisingayo bulungi naye ojja kizuula nti ensi muno mwe tuli abantu bano ebintu ebimu bye bakola byetukolera ddala naye unwritten social rules okurelatinga ku mulamwa nti twadaptinga ennyo ekya common sense Jorin kyagambye mukulu mbaziira okumanya ddi wadaptinga naye atujjukire nti naffe tulina unwritten social rules okuva e Uganda zetusobola okuguza abantu bano kuga be proud enough to sell to them your unwritten social rules kuga tuleme kubeerawo nga kitengejja ku mazzi tugira gwe tutya ate kakati babazungu tebakola bati gwe tolinayo byamwe bikola ekyokubiri based on that quote that there is no the world never ends and what is good with one people is abominable with another oyagala kuŋŋamba nti ffe Uganda ffe tuli just disorganized tetulinayo order mu society setup yaffe akalowoozaako nga nti banaye nga twembracinga enkyukakyuka ogenza ebuli embwa lyambwa naye tujjukire naffe twajja n'embwa zaffe ze basobola okulya naye ezimu kale wadde embwa ezimu munazikolamu omukalo naye ate mutusaasire. Anyway, it was quite interesting and educative submission. Thank you very much, Mr. Mugisha. The man in question is the boss of Euroforum, and then he's the one who makes it happen at most times. He represents from Norway, based in Denmark. Jorin on the other side, she's based in Sweden. And then the guest of today is Mr. Mbazira, is based also in Sweden. He's a man who is so versatile in a way that he fuses a lot of things when it comes to Sweden community. He's a community leader in a way, affiliated also ku Buganda, ina era etulya tukwasa nga ali eyo mu nsonga z'obwakabaka. Ate nga ovudde ku ekyo when it comes to functions in the entertainment, he's an MC. Ate nga for people who are in Denmark, I mean in Scandinavian, let's just give him a rather just an applause for him, because he's the only man who has made an online radio station in the Ugandan community. Lwakuba, I may say it's on pause for some reasons. Nayenga, it is what it is. Ekyo kyo tulina okimulekera mbu yagezaako kikola. Era mwekiri omanyi, once you have the blueprint, gomanyi gy'ogenda okuteeka ekintu. Challenges are always there. But Mr. Mbazira, we really thank you so much. Naye nga njagala omalirize, I'll give you a last remark. I want you to fuse your function. Soko mbuulire function yo yagenda etya eya kikadde, kubanga waina omwami
musajja wange from Wajja Najja to Blaze the Megazi. Foundation. Yes, tutangaze mutubuulire ate connect us the unwritten okugeza twesanze wano abazungu nti to go functions zaabwe bagamba omukolo gwa ssaawa bwe ziti it's not written abazungu basanga bonna baatuuse dda naye ate wakola ekikadde sooka otubuulire did they follow the unwritten rules of time we still have that sickness as a community. I just have to thank, by the way, everybody who turned up on that event. I know the weather conditions it's been a harsh winter. It had snowed. And of course, it's never the perfect timing of the event. But what I'll promise you, there was a lot of good feedback after that event because the intention of it is to have naddala abantu baffe abakulu nti events zonna ezisinga zetugendako we hear a lot of new music. It's not just because mbazira nkaddiye nnyo, but I appreciate music gwe nakulirako myaka gye nakuliramu, and that music brings back, you know, memories in its own kind of way. Waliwo obuyimba bwe bakuba n'oga nti mutuufu akayimba ako nakawulira luli. So that's the intention of this event. I've always had it as an idea. I've prepared it before, but I hope I don't hope, but I know it's going to be continuing. Maybe every after 4 months, because the essence of it, well, like, you know, Joseph, we need this. Because of the music affair and Afrobeat, of course, Afrobeat, but and I took a very good positive vibes and feedback, which was really good. I appreciate. So next time we shall have it, and of course, time is always our problem as Africans. bwe batugamba nti omukolo gutandika ssaawa 2 ate gwe nojja 6 ate lokaalo ng'eggalawo ssaawa 7 ebyuma ne bivaako ate n'oyomba n'oga nti ate kaakati bannanga ate kaakati omukolo tegunyumye kubanga tewazze mu budde, naye singa wazze mu budde n'onyumirwa izo time wali badde ogikozesa. Of course manyi abantu balina responsibilities, abamu babeera mu kukola, abamu bali so next time you just try, because abamu kaffe tulinamu kano kansooke mmala okugunywamu eka wano oba kammala okufuna happiness eka then ndyoke nzije bisigaddewo tubirabireeyo. If you want, abasajja abaswidi twali nali mu kutegeka kwa Africa, omusajja yambuuza nti abantu baffe bajja ssaawa mmeka, konze nti kubiri awo bajja kuba batandise okuyingira, and ye kikyenga alowooza setting, era yambuuza oluvannyuma kati emiryango tugiggalawo ssaawa mmeka. Nemuga muzeeyi emiryango tetugenda giggala because bo bamanyidde kino bwe tumuyingira ne baggalawo bandi neekuba ne mugenda. Namuga nti ewaffe tetuggala miryango muganda wange, kati wano jjagireka miggule paka abantu we banaako okuyingira, kuba n'asemba yayinza okujja ku 7 we tuggalirawo oba ku 9 naye ate ng'asasudde bitirizizokke, kati tobala kuggala miryango. So byebimu ebitono bye tugambye nti embwa ze wajja nazo okuva e Uganda ate toziriira wano bwe kikwatagana ku time, nti abantu bakuuma time. It is social etiquette, it is socially okay to keep time. And just summarizing, that was about that event. I promise you that in a couple of months tujja kulanga when we shall have a chikadde ekirala, because we shall have a series of them. But just to summarize, I'm very honored and thankful that I was given a chance to be here with all you. Mama wange nsanyuse nnyo okubeera now on this panel, and of course Mwami Moses Mugisha and yourself, the host Sebo, tusanyukidde ddala okubeera nti I've come back again. I hope deliberation yaffe tulina be tuyinyiziza olw'endowooza zaffe, but it is okay. And by the way, it is very okay to disagree with anybody else. Ekyo tukitwale nga buntu bulamu nti omuntu aba n'endowooza ey'enjawulo ku yo, it does not mean nti ye mutuufu ennyo oba gwe mutuufu ennyo, nti ekintu perspective mwakirabira eyinza okuba ye ate ng'alina ne following y'abantu abo abalabira mu perspective eyo, ate ne wabaawo n'omulala nti tali educated mu kyo nga naye ajja kwetaaga okikoza. So let's not get offended. Take it like it is a talk, and you say omukyalo oyo alina byayogeddeko mutuufu badde bikulu, omwami oyo alina byayogeddeko osanga nange bwe mbiteeka mu nkola bijja kunkolera. My final word is just, you know, appreciate each other, say hi to a neighbor. It is okay to say thank you once in a while. It is okay to
say, can I help you? Small things and small deeds will really give you happiness and give another person happiness as well. That's all I'm leaving for you after the show. Thank you very much. What a submission for the man himself. That's Mbazir Joseph for you, a man who has inspired a lot of people, inclusive with me, myself. Away from him being my brother, when Jogela brother, tuliva chikache chimu, ate twasomero lyerimu. Tene twesanga oluusi nga tuli mirimu gye gimu. Once one thing people don't know, yes, I'm an MC in most functions sometimes, but at times when you get some people who inspire you, is a kind who does that. Away from that, he is connected into the media fraternity, of which also we have more connections. Actually, nayo gedde kone mukulu muwa Patrick, naye yakutumidde nnyo. He's very good. Hey. Naye naawe kikkakatako the unwritten rule ogendo ogakime. So unwritten rule teweekyaza. Teweekyaza gye batannakuyita. Ekyo tetukikonyeeko naye tugenda okwogerako next obuntu bisigaddeyo bingi naye kwe bino ebyokugamba nti ate gundi agenda wagundi nange kangendereko gwe bakuyise. Bagenda kusogerako in the next encounter. Mr. Bazira, ate neyo Bayibuli yakiwandiikirako ddala nti tokyalirakyaliranga nnyo muliraanwa awo atuuka n'akweka. Naye Mr. Moses, oba Bible yakyogerako, then that's not unwritten. Kubanga kiri written mu Bible. It's not a rule. It's not a rule. Bible recommendinga. It's a recommendation from the Bible. Amateeka ga Bible gali 10. Amateeka ga Bible gali 10. Ati kati nze sina gundi democracy ndi dictator njabba go baba naye ku show. Naye Mr. Bazira, I would love to from your humble connections, Kubanganza, I believe next time we are going to deal with the unwritten rules of social networking, and then connected to also social media, and then the etiquettes and everything, things like that. But in Kosanyo, the power of social media to connect with people. Last time wali oina chikadde no later omukulu omusoga musajja waffe wa Megadi. Is there any way, Omanyi, I'm bold enough to ask, would love also to host him because people see a lot of value in him. Based on the previous show I had with Tulman Kibalama, many people looked at Megadi as another one if we can have him. The fact that you're the one who endorsed him and coming to Saba through you in your network, tubenga osobola kutuconnectinga tubenga tumufuna. Yeah, definitely. And I talked about Musajja, of course, is a very principled man as well, and is a very kind man, by the way. And until you get a chance to talk to them, I knew Megadi from way back to Uganda when we were still in the entertainment industry and the radio business back home. So we have a local relationship. But he also knows that people appreciate his music, and even up to now. And for me, what I call music is music that stands the test of time. Today, people still relate and they still have it. So definitely, somehow, somewhere, we shall get in touch with you and him. And of course, Sabwanabanga in our schedule is a very busy man in the medical sector, running his own businesses down there. So, of course, definitely he had loved to come down, because after he left here, he was with the president, Bobby Wine, the Bungereza. He performed a little bit there, and he had to fly back. For sure, in the last encounter I had with Tulman, people really liked his expression, and they love the way he fuses the stardom in line with the medical world. And people related to Megadi, and then they said he would be on the next on the queue. So
Nentunuulira nga ndaba Mbazira, you're the person to give us I will really second that, and we ndowooza shall definitely producer kano katememu nga batera okugamba katememu kamutuuke buno bubaka bumutuukeko ssebo mukulu Megadi Scandinavian oba Euroforum ekusaba ojje. People would love you to share the experience, and because we believe in helping in one-on-one, so that we learn from each other. So we thank you very much, Mukulu Mbazira. I think edimwe tugenda dikusiba obenga. I thank you very much as well. Yes. Kati, let me go back to Madame Jory, giving us the last encounter, then your summary, then we see, then we call it a show. Jory, your last remarks. Okay, my last remarks. Yes, njagala okwebaza abalabi baffe bonna ababaddeko nti mwebale nnyo. I will not give my last remarks because ngenda kuba nga nkomawo. Bingi nnyo bye tukyayogerako. Bingi, parenting unwritten social rules, eziri mu relationship, ez'abakyala ffennyini nnyini, girl child. So there's a lot of things that we are going to be talking about in the same topic. Sigenda kuwa remarks, but I want to say thank you very much, Mr. Mbazira. Weebale nnyo okutukisiza akadde ffe nga Euroforum ffe baani naye tweyanziza nnyo tweyazike koza abamu bakusasulira okujja okwogerako gye bali but we are so humbled. Yeah, we are so humbled, and I personally am blessed to have my own Mr. Smugi Kalidalo wange. He has groomed me into the person you see on the camera. Yes, I have a bit of confidence and composed. It's not a bit, it is quite commendable, much confidence that you have, which is the only thing you need. Smogi ndowooza ne muba MCs tugenda tuwera kati awo maama we tumuzzaawo. Mukwasa microphone tukole embaga n'emikolo gyonna egiriyo. I'm humbled. Mr. Moses, thank you for this opportunity. Jowatu waffe ng'abamu okwezuula. Neyanzike. Mr. Mbazira kyota kugambye Smugi yona kyota mugambye nzaani mu Swedish Cranes kogere nga bulijjo kabagamba nzaani mu Swedish Cranes bannange muli mu show yange naye webwola bakale vice chairperson mu Uganda Swedish Crane era obubaka buyise osijja bwogerera sagala kubyogera nnyo. Masa awo tugenda ku invitinga ojje obe mukwaba bagenda ku blessing omukolo gwaffe ogwa fundraising. Yeah, thank you very much. Now, April makonya calendar nga Mr. Mbazira tugambye tukipinga nga tugatheringa banaye tubeeyo nga baziika tubeeyo nga bafiiriddwa tubeeyo mu ssanyu mu nnaku nina muganda wange awo Queen agenda kuba n'omukolo abaana b'e Sweden mujje tubeereyo, let's support each other for purposes of financial and social gathering. Actually, 24th February. 24th February tugenda Uppsala. 3rd March inayo Women's Independence Dinner. Era tujja kuba tubategeeza with the other committee. Mr. Mbazira subyomanyi obimanyi naye munange like so let us be there. Yes. So let us be there tubeereyo for one and for each other. Wow. It's a good submission you've done, and I would love also to appreciate the fact that you spared your little time to say, okay, let me chip in, and then we see how we share knowledge. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukkiriza nti naye ng'ate omuntu omuyivu yandibadde akitegeera eno nene nnyo nti bingi nnyo bye tutamanyi. Wotuuka in the world, in the aquatic world mu mazzi eyo bingi nnyo batannaba ku discovering ate nga bikyali bipya. Tugenda ate mu nsiko eyo oba mwogenda kale mu forests bingi nnyo creatures nyingi nnyo ze tutamanyi ate tugenda mu space nakati bakyayongera ku discovering. Kati naffe kitukwatako kubagamba obubaka buno from the Euroforum nti tuyiga nnyo ku buli bagesi be tuleese. Kantwala omukisa wano nebaze bagesi bonna ababadde wano Euroforum okutandikira ddala n'omwami Mbazira. Era mukulu Mbazira mu buwombefu obwokubiri nja kwongera omusaba tujja kukolayo summary naye nga tukola AFCON bwenebeggwa. Omukyala yennyini ono yajja okuba nga akiyimbyemu omukono okuba nti akola the summary. Ndowooza tunatandikira mu quarter finals n'okugenda semi
finals ne finals otuwe analysis prediction mutulage luki bani abakoze obulungi babalaga wa timu ki ebadde etya era omukyalo ono Jorin ajja kubanga akomawo abenga atutangaaza mu edutainment mu ndaba ya sports. Lwaki tukyuzinze Mr. Mbaziira era musajja wa sports Radio Simba era is affiliated to it in a way nti oyo bwe tuba twogera ku bya sports tetusagaasagana. Kale nno kangende mu maaso nga neebaza abaguests bonna ababadde ab'olulango ku Euroforum nga nja bagamba happy new year once again. Euroforum really appreciates, and to the viewers, keep sharing. We keep scratching our heads based on your shares and the comments, and then the power you give us by supporting us. Ekyo nno kye mukola kiba ky'amaanyi nnyo. Awo nno nga nvuddewo nyongera okwebaza abahosts bonna bwe tubeera nabo wano naddala abaatwegaseeko abapya. Tufunyeyo another support team in the graphics who is Joanita Yahaya oyo nno nga ajja tuyambako nnyo mu in terms of graphics backed up with Gibson. Abo nno weewuunye bali Uganda, kino kye bayita Euroforum nti ono alya n'ono alya ffenna tubeere nga we create an impact in one another. Mukulu Mbaziira yakyogerako nti singa tufuna ekintu ekigezaako tuyamba nga buli omu ayamba munne tuba tusobola okugenda mu maaso. Sijja kula omukyala omulala bamuyita Nalumu Irene. Nalumu Irene. I don't know. She's affiliated with Radio 4 in Uganda, and then she gives us the summary of what's really happening in Uganda. Kale, we mukuba kyeyo. Teweeraliikirira nnyo mbu wasubiddwa ebibadde Uganda. Teweeraliikirira. Just genda bugenzi buli lwa mukaaga Euroforum YouTube osangayo summary ebyabaddeyo. Kale oba wasubiddwa ebyabadde mu mukyalo ono. Abamu bamuyise mukyala gwe bayita Nam. Teyabadde Nam. Yabadde Namusisi wabula non-allied movement. Yabadde non-allied movement eyabadde e Uganda yaginyonnyola bulungi nnyo oluwedde era kati wano bajja balaga ebigenda mu maaso. So Euroforum gyekuumireko oyongere okumanya from each other, and for the viewers we just really appreciate. Special regards to Joanita Bale. She's a guest. We shall be having her in another encounter. We left it pending, but it's because we have a lot on the table. We have to see things coming on. Nga serabidde tubadde online n'omusawo era nno natukubira ddala empiso wano ku Euroforum. That is that's musawo Ruth Sematimba naye kwali Sweet Baby naye kwali bangi nnyo. Bwarabu tujja funayo era abalala tufune another segment in the Arab world. Ndowooza kino muganda wange Joshua asessanga kiyimbemu omukono olabe nga otukwasaganya tulabe nga otuweereza ekiva mu kyombo ky'Abawarabu nayo nga tugyegattako. Kino nno kye tukola kye bayita Euroforum, tetujja gamba mbu kya Europe. It's just that it's a virtual headquarters eri mu Europe, the Twitter Euroforum naye it's a global forum. That's what we would have called it because we connect with very many people in different cities. On the matter of today, I would give my submission entono ddala singa mba nfunye mukulu Mugisha nampayo akagambo ke kamu kokka akasembayo, then nempa the last two sentences, then we close it. Mr. Moses. So Mugi, we have a show on Valentine's. We could ask our viewers, but woli the cheated to chicha wagala to get a nakurava gala na nabadda ne sebadda tujja. Valentine talk. Okay, yeah. You'll have a show for that. Mr. Moses, any last word before? Wedda ndi wano mpanisa omukono ngamba ngwanise mu mutima ngansabirira nti senga ticha nonda ngamba ticha mi ticha. Wedda atujukiza nti nno tuli mu kibiina ki. Sebo ticha ibere nange nno nyongera okugatta eddoboozi lyange ku lya Smogi. Okubebaza mwenna aba viewers baffe abalungi ba guests omukulu Mbaziira Ssebo naawe nnyongera okwebaliza ddala
Embawuliddeawo nga Jurin nga yerwabingawo nga yenyigawo ne Sweden Cranes awo ne ngamba nange omukisa guno sigufiirwe omulabi waffe aliko ategeere nti tournament abagirimita guno omwaka ekiki ekikopo kiri waffe woba otandikirawo eno wishful guni nga yawaggulu nnyo singa okweyagaliza naye ng'ekituufu mukimanyi gye kiri naye nga bwe mutulaba wano mulabe waffe tulaba tuli ku nsi za Scandinavian kubulako Iceland na Finland ab'e Sweden we bali awo we Denmark ba defending champions ab'e Norway yefe abategeka Euro Crane Tournament oyinza okuba dde togimanyi naye nga ye tournament ey'omupiira egatta abana-Uganda mu nsi za Europe. So far countries ziri registered tulinamu Belgium, Netherlands, Germany, Finland, Denmark, Sweden ne omunene Norway. Sweden Eyo yegenda otegeka omwaka guno. Nali mmanyi omunene kakensa banene abafinira kensa sebo nkutumidde Mbaziira ojjukira yalinga Lumansi eyayogeranga omupiira alina ekigambo kye yakozesa ng'akola commentary kyalinga funny nga tiimu gye batwala igamba labalaba namba lujega laba namba lujega Finland namba lujega kakensa nno banaye tulekerawo okwogerera Finland ebigambo era nga nze nja bajjukiza nti there was the team of the year last year so kakensa waatali wano mulekerawo okwogerera Finland kyayagala okugamba buli analeeta youngest player inafuka team of the year. It's not about the youngest player. By the way, fair player award yaligenze ujebali I mean the dedication I had never seen actually. You review simanyi over twagikola ne tujimala but kakati kyenjagadde ogamba nti we kataligirya mukulu Mbazira malayo bwe kataligirya tujja kubeera ffenna bannange come that day ennaku z'omwezi 5 paka 7 to enjoy that tournament kwegabye ebintu ebimu omuntu byewali plannings when the summer comes ebiseera ebisinga tuplaninga nnyo December ne tugenda e Uganda ate jjukira abaana baba bawummudde so kino ekintu twali kifudde actually I saw how people who came for the last tournament wano banyumirwa ennyo mu Stockholm wano nti the vibe kwegamba you take off that period nti wotandika okuplaninga kati kekalibadde nga kasama holiday ko we can experience it from the other side kijja tukola bulungi nnyo but I myself inshallah mukama nga atukumye I will definitely be at the tournament doing my usual commentary and of course I mean analysis and everything okujiba tusaako we munaba as part of the Euro tournament team so that I promise nti alete weyibalira ku Mbazira nejja mutugende tugirabe ffenna tulabe ebitone by'abaana betulina there's much to look forward for nti ekintu kino kikulire ddala it started small and jokingly but then look where we are. Kituufu ddala. Yes, mukulu Mbazira ebyanga kiri binjagadde okuleeta abinjogeredde kuganja adde spotlighting ddala nti omukulu Mbazira tujja kuba naye gwe yali Denmark yalaba omupiira naddala kye nayagala nnyo abantu b'e Netherlands feedbacks bawa nnyingi nnyo nga basiima Euroforum olwo batuusa ku mupiira live naye bayagala nnyo commentary ezo nga balinga bala omupiira gw'e Uganda Denmark Sweden naye buli yatukanga ku Norway eddoboozi n'azitoya oba lwakuba tuli banene oba lwakuba naye sebo nsonyiwa nve ku shoyo naye nga bannange katwongere okubaagaliza week ennungi ahead naye nga otherwise mwebale nnyo. Yes, nga yogede week ennungi ahead. Next Sunday we shall be having a topic which will be balancing integration with upholding African heritage in the foreign land. Kino nno kijja kuba ndowooza kyongera okutuyambako topics nga zino tuzireeta zibe nga zitwongerako ffe abali wano mu diaspora. Euroforum yasooka kutunuulira nnyo butya bwe tuyinza okwekolamu omulimu abali wano nga tuyambibwa kugabana ku magezi ensonga lwaki topics nga zino zijja nnyo naye ate twesanze nti okwongera okugaziwa abantu baagala nnyo this information twesanga nti n'amawanga amalala tugenda tukwata eno weesanga ng'olumu tufunye ba guest from the Asian world ate awalala tufuna from another area but next Sunday we shall be having Mr. Mogisha hosting the show, and then our guest will be Eunice
It should be Eunice. Eunice Nanzala. Yeah, she'll be our guest. That will be from Finland. Kati n'ekyo kya bbeeyi nnyo okuba nti bukulu no bwe bajja okuba nga bye bagyeyimbye mu show ng'eyongera okutugattako. Ekyo nga tukimaze, in summary, mugenyi waffe abadde agenze naye nga bwe ntera okukola mbadde ngenda kukyusa mukuba akalipo mugambe atuwe essaala nga it's based on one of the hosts of ours from Finland, Samantha Elf, who does culture of prayer in the beginning and towards the end. But then that you were guesting some technical glitch. But in summary, I would love to say thank you very much. Everyone has been online, and the guests with my co-hosts and whoever has been contributing something on this show today. You've been doing something very productive. Keep watching Euroforum on our different platforms. Keep sharing and recommend other people, recommend the topics you want us to hit on, and also recommend the guests you want us to come up with. So keep it alert. We shall come back with the next second episode of these unwritten rules, and we shall be targeting the area of social media unwritten rules, or also look into the area of relationship unwritten rules, so that we can see how we can help from one another through communication of our peers. It's a theme that Euroforum actually bases on. And for now, allow me to say Happy New Year once again, as we come to the closure of the show. I stay your boy, aka Smoggy. Goodbye for now and take care.